اهلا بكم معانا في كايرو. النهارده ان شاء الله باذن الله هنشتغل مع بعض يونت 4، ودي من اليونتس الحلوه جدا والبسيطه. اليونتس بتتكلم عن رايترز، ومن اشهر الكتاب عندنا في يونت 4 يحيى حقي. اذا ما كنتش تعرف عنه حاجه نعرف عنه النهارده. زي ما اتعودنا مع بعض في يونت 4 هنبدا الاول الليسننج، وده يفضل تسمعه وما تترجمش، عود ودانك عليه. نقرا مع بعض كده. هو عباره عن انترفيو او مقابله صغيره كده بين انترفيور ورايتر، كاتب بيتناقش في سؤال واجابه وحوار، وقاعدين كان انت تخيل كده بروجرام شغال. هنبدا مع بعض وهنقرا مع بعض الليسننج مع بعض. نبدا كده. الانترفيور طبعا هو الطبيعي ان هو اللي هيسال، والرايتر هو اللي هيجاوب. الانترفيور بيقول: When did you start writing? I have written stories and poems for as long as I can remember. What was the first thing you wrote? When I was 7, I wrote a poem which won second prize in a national competition for school children. When did you start writing stories? When I was at university, I wrote short stories for a student magazine. My head was always full of ideas. While I was finishing one story, I was thinking of the next one. Wasn't that very confusing? Not really. I used to write very quickly. I finished most short stories in 2 or 3 days. As soon as I had finished one story, I start the next one. Do you still write like that? No, I haven't written any short stories for over 20 years. Now I only write novels. They take much longer. حلو السلايد. سمعنا كويس؟ نكمل بقية الحوار. So, how do you write now? Do you have a fixed routine? Yes, I write from 9 in the morning till 3 in the afternoon with a 10-minute break. ركز معايا كده. A 10-minute break for coffee at midday. I write an average of 1,000 words a day. Do you use a computer? No, I am old-fashioned. I use a pencil and paper. I have tried using computer, but it gave me a headache. When I'm happy with what I have written, my secretary types it onto the computer. My publisher insists that I send everything as an email attachment. And do you check what you have written? Of course. I write 1,000 new words a day for a week. Then I spend 2 or 3 days checking the weekend's work until I'm completely happy with what I have written. My last novel was changed 6 times before I was happy with it. Do you show other people? No. Not until a novel's almost finished. Then I give it 2 or 3 good friends and ask them for their opinions. Do they ever tell you they don't like what you have written? Yes. Last year, both of the 2 who read one of my books said they didn't like how my story ended. So I changed it. آخر سؤال في الانترفيو بيسأل interviewer بيسأل: That's very interesting. Thank you for talking to me. It's been a pleasure. ده حوار dialogue بين interviewer ورايتر، وبيسألوا عن ازاي بيكتب وامتى بدأ الكتابة، ويا ترى بيستخدم الكمبيوتر. لا، لكن الكاتب old fashioned، ودي مهمة جدا. old fashioned يعني بيستخدم البن
and pencil to write. بيستخدم البيبر، مش بيستخدم الكمبيوتر. لكن عنده الاسيستنت بتاعته او السكرتير بتاعته اللي بتستخدم الكمبيوتر عشان to write down، تكتب كل حاجه هو كتبها. الانترفيور بيساله طيب بتعرض الحاجه دي او الكتابات بتاعتك على فريندز؟ قال له طبعا لازم ياخد الاوبينيونز اوف هيز فريندز. الانترفيور بيسال كده بطريقه مبسطه خالص، بيقول له طب في حد قال لك ان القصه دي مش كويسه او اداك راي مختلف عن رايك؟ قال له طبعا السنه اللي فاتت كان احد الاصدقاء او الصديقين اللي بيعرض عليهم القصه قالوا لي ان هي مش كويسه، ما عجبتهمش، فالطبيعي ان الرايتر غير النهايه. ده listening، وده ملخص بالعربي على الكلام اللي موجود، وبالتالي انت بتسمع كويس الاول وبعد كده بتقدر تفهم الحوار وتشوف الترجمه المظبوطه ولا لا. نكمل الجزء اللي بعد كده في المقطع الجاي ان شاء الله.